pretty home. Yeah. Ma, say hi to my vlog. Hi, vlog. Ay, pangit ko. I'm home finally. I'll be here for a week. And there's Lolay. 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 Yes, yes, yes. Earn ka ng income. Ay, kabutang pepit sila. Ito ang Eden's flower. This is my mom, my very fat mom. Hello. Diri dapit o kay naitanong. Okay. Eden way buwak. Papunta kami ngayon sa mga flowers. Kami tanan. Ang mangihi na. Uy! Hapit lang. My God, very steep. Taas po sa ilang ang. Uy, manisakbon ilang hagdan. Oh, Dagko manistep maka. wara di ang mga buwak. Ay, na, sulti ka Yeah. dila pan. Flowers. Against the light man. Chrysanthemums. Hello. Minusan. Dapat masulod pagid ka pan tapos dito. Gikan mi nanimba kay first day of simbang gabi karon. Nagsimba mi dira ra sa among chapel church diri dool sa amo. So ganina pa ko namata. Actually alas 3 pa ko namata and 5 hours ra akong tulog. And karon magluto mig pamahaw. Update niya alang tamo if manamig luto, if mamaho na mi. Bye. There is the fountain in there. Fountain. Should I come back, man? Solo. Say hi to my vlog. Gachinilas ra ko kay nagikapoy ko suot og sapatos. Next! Mag-exercise na ko. Ganito sa lighting. Oy! Muna akong afternoon routine day, guys. Sa buntag, duway kayo kumamata, which is very bad. Nya, matug ko mga alas 3 to alas 4 imidya. Nya, masaka ko diri mga alas 5 with my lola kasi mag-exercise pa na siya sa iya. So, I will update you guys later after na ko mag-exercise. Kay nasa kong phone ang exercise so dili ko ka-video ang exercise ko. Ang ako rin ipakita sa inyo kaya ang pag-stretching na ko. See you guys later! So here is the lake view of Punta Isla Lake Resort. Here's the Lake Cebu, yes. Look at that beauty. And here's my mom, my photographer of the day. She's always my photographer. So hi guys, another destination. We are here at the Divine Mercy. So you will see the big statue of Papa Jesus. I mean, yeah, in this place. Yes.
Let's go like the counts. I-pray natin si Ate Concept for full recovery. Full recovery. Tanawa, oh. Drug na ibuslot. No? The journey to Papa Jesus starts now. Hey Bruce, untie my noose. I'm gonna end my vlog here because I'm lobat na. So say bye to the vlog ma. Bye. See you again on my next video. Don't forget to like and subscribe. Bye.